సో రఘుకి ఒక సెట్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ అండ్ జశ్వంత్కి ఒక సెట్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ అండ్ కాంటాక్ట్ లో ఎవరికి యాక్సెస్ లేదు. ఓకే, ఈ సినారియో మీద అసలు ఫస్ట్ మనం ఎలా డీల్ చేయాలి, ఎలా సెట్టింగ్స్ చేయాలి, ఇది కోడ్ రాయడం కాదు ఇది. సో కాన్ఫిగరేషన్ పార్ట్. సో ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్కి పోకన ముందు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే డేటా సెక్యూరిటీ ఏంటి, సేల్స్ ఫోర్స్లో డేటా సెక్యూరిటీ అంటే అసలు ఏంటి, దేని కిందికి వస్తుందో అని చూడాలి. సో అది సెకండ్. ఫస్ట్ డేటాని రెండు విధాలుగా స్ప్లిట్ చేయాలి మనం. ఓకే, డేటాని టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ లో స్ప్లిట్ చేయాలి. వన్ ఇస్ డేటా, వన్ ఇస్ డేటా, వన్ ఇస్ మెటా డేటా. ఓకే, వన్ ఇస్ డేటా అండ్ వన్ ఇస్ మెటా డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యూఐకి వెళ్ళి లెట్స్ టేక్ ద ఆపర్చునిటీస్. ఓకే, ఆపర్చునిటీస్ లో డేటా అని ఆలోచిస్తే డేటా కనిపించేటివి ఏంటంటే ఈ ఎడ్జ్ జనరేటర్, ఎడ్జ్ కమ్యూనికేషన్, క్లోజ్డ్ వన్, ఇది డేటా. అంటే ఇట్ సేస్ అబౌట్ ద రియల్ రికార్డ్. ఓకే, రియల్ టైమ్ డేటా. మరి మెటా డేటా అంటే ఏంటి, ఈ డేటాని హోల్డ్ చేసే డేటా. లైక్ ఆపర్చునిటీ నేమ్, ఫీల్డ్ నేమ్స్, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్స్, యాప్ నేమ్స్, ఈ ట్యాబ్స్, మనం రాసే అపెక్స్ కోడ్, ఇదంతా మెటా డేటా. బికాస్ ఇట్ డీల్స్ విత్ ద డేటా బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్ డేటా. అవునా? కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి. కాంటాక్ట్స్ లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కళ్యాణ్, జశ్వంత్, రఘు, నేహ ఇట్లా ఉందనుకో, అవేంటి, అవి రికార్డ్స్, అవి యాక్చువల్ డేటా, ఇదంతా యాక్చువల్ డేటా. బట్ ద థింగ్ విచ్ హోల్స్ దిస్ యాక్చువల్ డేటా, ద నేమ్, ఫీల్డ్ నేమ్స్, ఓకే, ఈ బటన్స్ కావచ్చు, మనం రాసే బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ కావచ్చు, అండ్ ఈ అప్లికేషన్, ఇది సేల్స్ అప్లికేషన్, ఈ ఆబ్జెక్ట్, ఈ ట్యాబ్స్, ఇవన్నీ మెటా డేటా. ఓకే, డేటా ఈజ్ ఏ రియల్ థింగ్. ఓకే, ఇట్స్ ఏ రియల్ థింగ్. బట్ మెటా డేటా ఈజ్ ఏ డేటా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డేటా. అది కూడా ఒక డేటా కదా. ఇప్పుడు అకౌంట్ ఒక సపరేట్ మెటా డేటా ఉంటుంది, కాంటాక్ట్ ఒక సపరేట్ మెటా డేటా ఉంటుంది. ఓకే, సో డేటా ఆఫ్ డేటా అనుకోవడం బెటర్. ఓకే, ఇట్స్ మెటా డేటా. సో యాజ్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మన డ్యూటీ ఏంటి అంటే కొన్ని టైమ్స్ డేటాని సెక్యూర్ చేయాల్సి వస్తుంది, కొన్ని టైమ్స్ మెటా డేటాని సెక్యూర్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఆల్వేస్ ఒకటే డేటాని సెక్యూర్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, కొన్ని టైమ్స్ మెటా డేటాని కూడా సెక్యూర్ చేయాలి. ఓకే, అది ఎలా చేస్తాం, అది ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, ఇంకో కాలం ఇలా క్రియేట్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ. విల్ డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ టూ థింగ్స్. ఇక్కడ బేసిక్ అండ్ నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ అని చెప్తున్నా, ఈ టూ. సో ద అప్పర్ పార్ట్, అప్పర్ టూ థింగ్స్ ఆర్ బేసిక్ థింగ్స్ టు కంట్రోల్ డేటా అండ్ మెటా డేటా యాక్సెస్, అండ్ ద డౌన్ ఇస్ అడ్వాన్స్. ఓకే, ఆర్ అడిషనల్, అడ్వాన్స్ ఫర్ అడిషనల్. ఓకే, ఫస్ట్ నేను డేటా గురించి మాట్లాడాను, ఫస్ట్ మెటా డేటా గురించి మాట్లాడదాం మనం. ఓకే, ఫస్ట్ మెటా డేటా. మెటా డేటా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ సినారియో, అకౌంట్ అనే అకౌంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ కి. ఓకే, ఫర్ ద అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ రఘు షుడ్ హ్యావ్ సియుఆర్డి ఆపరేషన్స్ పర్మిషన్ అండ్ జశ్వంత్ షుడ్ హ్యావ్ సిఆర్ పర్మిషన్స్, క్రియేట్ అండ్ రీడ్ పర్మిషన్స్. సో ఇవి ఎలా మనము బ్యాక్ ఎండ్ లో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డేటా సెక్యూరిటీ అండ్ దట్ టు ఇన్ ద మెటా డేటా ఈస్ profiles. Okay, profiles are the main thing which control the nature of a user or the accesses of the user for your organization. Okay, ఇక్కడ ఓకే కదా. ఎస్ అన్న. సో ప్రొఫైల్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ రఘు, ఓకే, అండ్ జశ్వంత్, ఈ టూ యూజర్స్ ఎక్కడ ఉండాలి, నా సిస్టంలో ఉండాలి వాళ్ళు ఫస్ట్. ఓకే, ద టూ యూజర్స్ షుడ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ మై సిస్టమ్, అంటే నా ఆర్గనైజేషన్లో, నా సిస్టమ్ ఇన్ ద సెన్స్ నా ఆర్గ్లో, నా కంపెనీలో వాళ్ళు ఉండాలి. నా కంపెనీలో ఉన్న తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళకి ఏ ప్రొఫైల్ ఇవ్వాలి, ఎందుకు ఇవ్వాలి అని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇట్స్ అవర్ డ్యూటీ ఇస్ టు క్రియేట్ యూజర్స్. ఓకే, టు క్రియేట్ యూజర్స్, యూజర్స్ క్రియేషన్.
అది అయిన తర్వాత ప్రొఫైల్స్ దాని గురించి మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ యూజర్స్ క్రియేషన్కి వెళ్దాం మనం. అంటే డేటా సెక్యూర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ డేటా ఉంది మన దగ్గర. ఇప్పుడు అకౌంట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఓకే, వీ హ్యావ్ అకౌంట్స్, వీ హ్యావ్ కాంటాక్ట్స్, వీ హ్యావ్ మెనీ మోర్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఐ మీన్ మెనీ మోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఫీల్డ్స్. సో మెటా డేటా ఉంది మన దగ్గర, డేటా కూడా ఉంది. సో ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ యూజర్స్. సో we'll create users and we'll know the users creation process first. So the steps are: go to the setup. Okay. Once you go to the setup, there will be a home option for you. Inside the home, you just type users. Okay. Users open చేసి there is no lag కదా మీకు, అంటే లైక్ నా వాయిస్ కానీ ఇక్కడ యూజర్ యాక్షన్స్ కానీ స్క్రీన్ యాక్షన్స్ అంతా ఓకే కదా? Yes. యా. ఓకే. సో we will create a new user now. So it's Raghu. Then రఘు, నీ మెయిల్ ఐడి చెప్పు. పింగ్ రఘు, చేసి చాట్లో పెడతాం. చట్టబెట్టు. సో ఇక్కడ చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ కి రోల్ అనే ఆప్షన్ ఒకటి అడుగుతుంది మనకి, యూజర్ లైసెన్స్ ఒకటి అడుగుతుంది, ప్రొఫైల్ ఒకటి అడుగుతుంది. ఓకే, ఐ హ్యావ్ త్రీ థింగ్స్ దట్ నీడ్స్ టు బి దేర్ ఫర్ ఎ యూజర్. దే ఆర్ మ్యాండేటరీ ఆల్సో. ఓకే, ఈ త్రీ మ్యాండేటరీ ఇవ్వాల్సిందే మనం. సో రఘు టైప్ చేసావా? అవును, చాట్లో పెట్టండి. యా యా, వచ్చింది. యూజర్ నేమ్ ఎస్ఎఫ్కేసి ఇస్తున్నాను. ఇదే నీ ఈమెయిల్ ఐడి ఎస్ఎఫ్కేసి. ఉన్నదన్న అది కూడా. అది ఉందా దాని మీద ఆల్రెడీ? ఎస్ఎఫ్కేసి ఉన్నది, అంటే మొన్ననే క్రియేట్ చేసిన, నువ్వు చేయమన్నావు కదా. ఓకే. ఆహా, ఎస్ఎఫ్కేసి.com ఉండదు నీ దాంట్లో నాకు తెలిసి. gmail.com ఉంటుంది, .sfkc ఉంటుంది. అది కాదు, నేను డాట్ యూజర్ నేమ్ అనేది ఫర్ యూజర్ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే, ఈమెయిల్ అనేది ఎలా ఉంటుందో యూజర్ నేమ్ అనేది ఈమెయిల్ ఫార్మాట్ లో ఉండాలి. ఇట్ నీడ్ నాట్ టు బి ఎగ్జాక్ట్ ఈమెయిల్. మీకు గుర్తుందా, మీరు సైన్ అప్ చేసుకునేటప్పుడు డెవలపర్ ఎడిషన్ కానీ ఎక్కడికైనా సైన్ అప్ చేసుకునేటప్పుడు ఎంటర్ ఈమెయిల్ నేమ్ విత్ ద యూజర్ నేమ్ ఫార్మాట్ అని అడుగుతుంది సైన్ అప్ ప్రాసెస్ లో. సో అదే యూజర్ నేమ్ అంటే, అంటే యునిక్ యునిక్ ఐడి అన్నమాట. మీలాగా ఎవరు ఉండరు దీంట్లో, ఈ ఆర్గ్ లో. సో అది ఈమెయిల్ ఫార్మాట్ లో ఉండాలి. ఎట్ ద రేట్ TCS.com పెట్టుకోవచ్చు, ఎట్ ద రేమ్ యాహూ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ ఆ ఫార్మాట్ అలా ఉండాలి. ఎట్ ద రేట్ SFKC.com, ఎట్ ద రేట్ TCS.com అలా. సో యూజర్ నిక్ నేమ్ ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అయిపోతుంది. సో టైటిల్ ఐ గివ్ యాజ్ ఏ అకౌంట్స్ admin. సో కంపెనీ నేమ్ SFD. సో దే ఆర్ ఆప్షనల్. ఓకే, ఇవేం నేను ఇవ్వట్లేను. ఐఎమ్ లీవింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, జస్ట్ లైసెన్స్ ఒక్కటి నేను చేంజ్ చేస్తాను. సేల్స్ ఫోర్స్ అని ఉంది. సో సేల్స్ ఫోర్స్ లైసెన్స్ ఇచ్చేసేసి ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పర్మిషన్ ఇస్తున్నా. అంటే హీ కెన్ యాక్సెస్ ఎవ్రీథింగ్ నౌ. సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ రోల్ వచ్చేసి ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ రోల్. రోల్ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అంటే, రోల్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ కంట్రోల్స్ ద యాక్సెస్ టు ద డేటా బట్ నాట్ మెటా డేటా. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ ద మెటా డేటా యాక్సెస్ కంట్రోల్. ఓకే, అందుకే ప్రొఫైల్ చూద్దాం మనం. లైసెన్స్ అనేది ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద యూజర్ బట్ ఇట్స్ నాట్ డేటా సెక్యూరిటీ. అంటే ఇది డేటా సెక్యూరిటీ, ఇట్ గవర్న్స్ ద డేటా విచ్ యూ కెన్ యాక్సెస్. బట్ ఫర్ నౌ వీల్ అండర్స్టాండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ప్రొఫైల్స్. ఓకే, సో సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ప్రొఫైల్ ఇచ్చాను. అంటే జస్ట్ మినిట్. మొత్తం అయింది 1 minute.
క్రియేట్ అవ్వలేదు. ఓకే. So it's Salesforce license, and he will be a system administrator. Role, no role, saved. డూప్లికేట్ యూజర్ నేమా? నువ్వు దాంతో ఏదైనా సేల్స్ ఫోర్స్ ఆర్గ్లో క్రియేట్ చేసుకున్నావు నీ అకౌంట్? ఎస్ఎఫ్ డాట్ మెయిల్ ఐడితో నాను డాట్ ఎస్ఎఫ్ కేసీ అని. యా, ఓకే, క్రియేట్ అయింది. లేదన్నా. Create అయింది. So this is the user data. Okay, name, which time zone he belongs to, and there will be some additional permission sets. We'll talk about this after completion of profiles. So ఇది యూజర్ డేటా. ఓకే, యూజర్ ప్రొఫైల్ ఏముంది? సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఇది గుర్తుపెట్టుకుందాం మనం. We'll again go back to users. So Raghunandan got created. Now we will create the user Jeshwant. Jeshwant, నీ ఈమెయిల్ ఐడి పంపించావా? చాట్ పంపించు. So again I'm repeating, username should be in the format of email, but it need not be a real email. So same. Now Salesforce license will have only one. We'll give Salesforce platform user. Okay, we can give anything, minimum వాయిస్ access. క్లియర్ లేదు. వాయిస్ క్లియర్ లేదా? స్టక్ అవుతుందా? అయిందక్క అయిందక్క. ఓకే, ఇప్పుడు ఎస్ సార్. so we'll take the Salesforce platform user. We'll save it. So one have the system administrator profile, one have the platform user profile. మీ ఇద్దరికి మెయిల్ వచ్చి ఉంటుంది. ఒకసారి మెయిల్ చెక్ చేసుకొని పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేయండి. ఓకే, they will receive a mail to reset a password because user got created కదా. ఈ ఆర్గ్ ఐడికి వాళ్ళ యాక్సెస్ కోసం వాళ్ళకి వస్తుంది అనమాట. సో దే కెన్ ఫ్రమ్ నౌ దే కెన్ యాక్సెస్ అవర్ డేటా. ఈ దాంట్లోని డేటా దే కెన్ యాక్సెస్ బికాస్ వి జస్ట్ క్రియేటెడ్ దేర్ అకౌంట్స్ ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో మీన్ వైల్ దే డూ దట్, విల్ గో టు ద profiles. So everything, this is also part of setting. So everything you'll find in the setup and in the home. Okay, so if you go to profiles, yeah, there you go. There are not one or two profiles, there are multiple profiles. You can see multiple profiles. Okay, suppose for example, now we are dealing with one profile, that is system administrator. So if I go to system administrator, and in that there you can see system administrator. If you click on the system administrator profile, you can see what are the things that are configured for that profile. Suppose if you go scroll down, so if you keep on scrolling down, there is a section called in the profiles. In the system administrator profile, there is a setting called standard object permissions. There, if you see, you can see for that profile what he can do. Okay, what the profile users can do. For the suppose if you are talking about the account, so what he can do, he can read it, create it, edit it, and delete. And as this is the system standard object permission for the system administrator, they will have special permission called
view all records and modify all records. This is related to data. Okay, see, you can see this is basic access, metadata access. This is data. Okay, this is data. View all, modify all means those users can edit the data which I created also. I'm the system administrator. So whatever the data I created, they can edit it and they can modify it. Okay, they can view, they can modify. We'll talk about more about this in the data access, data security. Data related security. Now we are going to deal with the metadata. Na? So leave these two. Just consider these four. Okay, accounts, read, create, edit, delete permission. So what the Raghu will be having? Raghu will be having these four. Okay, Raghu will be having these four. Now let us go to another profile. The another profile was, what was the profile I have given for the Jeshwant? It's a standard platform user, I think. Yeah, standard platform user. So now even Jeshwant will also have access to all the things. Okay, but compared to that system administrator, this what the difference you can see? See, this user don't have the view all and modify all permission. Means he can access the records he created only. But whereas Raghu, he can see the records created by Jeshwant as well. Okay, that is the extra permission for that for that particular profile. Means the profile will control mainly the access to the metadata, but in some scenarios it can access the control to the data as well. Okay, we'll show practically, then you'll understand more. Jeshwant and Raghu, is the password got reset? Yes, Anna. Okay. Now what you do is you Jeshwant share your screen. Whether you can Yeah, access the org. I'm sharing my screen. Hmm. Share the URL of the org. Yeah, Anna. Screen understood. One second, let me stop my screen. Hmm. Okay. Now click on the tab, all tab. Click on the app launcher. Yeah. Hmm. See, Jeshwant can't see the apps now, but he can access the accounts. Click on the accounts. Got it? Means I for the standard platform user, he can't access the data of the application. Different applications you will be having in the app launcher that he can't see it for now. We can access. We can give them the access one by one, but that app's access is controlled by his profile. Then now, if you see here, he can see. He can create, edit, delete, and modify the records. Click on new. So he can create and edit and modify and edit because he have all the permissions. If you see now, Raghu, can you share your screen? Yes, I know. I can. See, if you click on app launcher, this is Raghu's screen. Raghu's can see all the apps, all the tabs by default because he is the system administrator. Means whatever I can see as a org owner, the same things Raghu can see as he is the system administrator. So this is the difference, first difference. Because there is a view difference. There is a apps, there is a tabs that are limited for the Jeshwant because he is not a system administrator. But for now, our requirement is to understand the object level access, the metadata object account. Both are having the account access.
Raghu can create, edit, delete, modify the accounts, and even Jeshwan. Now let us change the permissions for the Raghu now. Okay. Uh, Raghu, stop sharing your screen. Let me share my screen. Rule number one: you can't change the standard profiles. You go to the standard profiles, you edit it, and if you want to like remove this one, this is not possible and this is not encouraged as well, because standard profiles are the profiles that are provided by the Salesforce. Based on that, there are many configuration internally made by the uh, what we say, the Salesforce custom settings are depend on that particular permissions. Okay, so you can't change the standard. Okay, you should not change the standard profiles. What we can do then? What we can do? What we can do is we can clone it. Okay, then modify it. Clone in the sense copy. We can clone. Suppose I am going with the standard platform user. Okay, in the standard platform user, I'm cloning it. Okay, I'm cloning. So if you open the standard platform user, then there is an option called cloning. Now here I give sales representative profile, just for our understanding. PR, the profile. So sales rep profile. So from this sales rep profile is a profile which I am cloning, and the new name which I'm giving. But what is the actual actual profile? It's a standard platform user profile. Okay, that I have cloned and renamed it as a, named it, that copy as a sales rep PR. Okay. Next, if you move forward, then cloning in the sense what? Whatever the permission that have in the standard platform for the standard platform user, those all you will get here. Now it's time to edit it. Okay. Now there is custom app settings here. Now I want the person to see the app launcher. Okay, who are having this profile should see the app launcher. Okay, then accounts default on, accounts are visible, then that's fine for me. Okay, next what I will do is, this is the one which we are talking, the standard object permission for Raghu. For now I will uh, delete permission, I will remove it. Edit permission, I will remove it. Okay, create and read only we have, not Raghu. For this profile, which profile? Sales rep profile is having what now? Only accounts, read and create permission, rest all I am not touching. So let me save it. So once again, I'm repeating the step. If you want to provide access, specific accesses, then instead of going from scratch, what we can do is create a new profile from the existing profile, like a cloning it. Then once you have cloned, you give it a new name and change whatever you want here, and then go back to users. So what I will do is I'll go for the Raghunandan, then I'll edit it. So here I will give the profile. 1 second. So sales rep PR. Okay, save it. So Raghunandan have this profile now. What is sales rep PR? Now let us see. What is this one? Oh, that is another URL. Okay. So sales rep PR is a profile given for the Raghunandan. So what the sales rep PR have? Create and create and Read. read permission. No editing, no deleting. Now Raghu, share your screen.
You have to reload your screen for sure. Everything will be changed now for you. So as an administrator, this is important, and as a developer also, this is important. For you, the question is for sure. They will give a scenario and they will ask you which approach you will take. You will give profile, you will control roles, you will control permission set. So it's up to you. So app launcher you can see. No, just click on view all. So before he was a system administrator, he could see everything, but now everything is restricted because he only have few accesses compared to system administrator. Okay, he can see app launcher, but not all the apps because I haven't given him the access to the app applications. So he can't. But to the objects, he has the access. Open our account, sir. Open account. Open account. New. Give any name and save it. Yeah, save it. Save. Is there a edit button for Raghu? No. Yes or no? No. Okay. Now just on share your screen. Raghu, stop your screen. You can't see the pencil icon here even. Yeah. Just on share your screen. Yes, share. Yes, Anna. Now see, Jeshwant can see all the accounts. Okay, this is okay. But it's up to editing, right? Editing and deleting permission for Jeshwant. So Jeshwant is also having the same license, but he is having a standard platform user. For standard platform user, we have all the permission, all code permissions. But for Raghu, we have only two permissions given because I have created a new profile and given the Raghu that profile. Create a new record, Raghu. Yes. Jeshwant, right? Yeah. Create a new record. Just save it. Now you can see the edit button on the top, and there is okay delete option. Okay, edit and delete option is available for Jeshwant. Now let us change Jeshwant permission also. Now what I do is I go to again profiles. Okay, I go to profiles. We can't hear. You can't hear me? మధ్యలో వెళ్ళొచ్చు. Yes. Yeah, I have a network issue. So once again, I went to the profiles, then went to the standard platform user profile, which is a standard profile given by the Salesforce. Instead of opening it again, there is already clone button available for us. So let me click on the clone. Then for Raghu, just for our understanding, I have given a sales representative profile. Now for Jeshwant, let us give the sales manager profile. Okay, let it load. Sales rep, sales manager profile. Even though Jeshwant is a sales manager, I don't want him to delete any record. Okay, he can modify the record, but I don't want him to delete the record. So what I should do? Click on edit. Okay, then go to the standard object permission section, then give everything, but not delete option. Okay. Now, in this organization, there are three people. One is me, the system administrator. One is Jeshwan, the sales manager. One is Raghunandar, the sales rep. So, these three persons have three different profile. As a system administrator, I can do four things. All the code operations I can perform. Create, read, edit, delete. That we have seen what the system administrator can do. Then there is Raghu. Raghu can only create and read the
existing records, but he can't modify or delete any record. Then there is a manager. Okay, manager profile. That profile I have assigned to the Jeshwant. So Jeshwant, what he can do? He can only do three things: create, update, and read the existing records. But he can't delete. Okay, so three profiles, three different permissions, and for three different users. So let us check it now. Sales manager profile for whom I need to assign for Jeshwant. So Just one. need to go to the users again. Then go to the Jeshwant, click on edit. So sales manager profile, save it. Hmm. Jeshwant, share your screen now. Yes, sir. Sure. Yeah. Hmm. Now he will use the delete button. Yes, sir. Not able to see the button. Okay. So he can't delete a record. He can do all the three. So this is what a profile can control. Profile can do many more things, but this is the basic thing a profile can do. It can control our access to the particular object. Okay. Is this clear? Yes, sir. Uh, so just I'll give you all 5 minutes. Go to the Google, search what is profile in Salesforce, and read the definition. If possible, read the example also. Don't use ChatGPT. Go for Google and refer to the original document. Okay. Yashwant, keep your screen Okay. shared and open that. And the rest all the people also do the same thing. Okay. Okay. The practical example is clear, right, for everyone. Yes, sir. So it is a way we can control the access to the okay to the org, sorry, to the particular object. Okay. Now do a Google search for what is a profile. Take 2 to 3 minutes and read it, the definitions as well. Okay. Example itself won't make you get the job. Okay. Definitions are also important. So do it now.
So I hope you all have gone through that. Okay, then let us do another small concept. Okay, ప్రొఫైల్స్ ఇవాళతో అయిపోయింది అనుకోవద్దు. ప్రొఫైల్స్లో చాలా గేమ్స్ ఆడతాం మనము. ఒక 3-4 డేస్ ఆడుతూనే ఉంటాము. ఓకే, ఎన్నో ఇంటర్ డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయి ప్రొఫైల్స్కి. ఓకే, ఈవెన్ ఈ ప్రొఫైల్స్ తోటి మనం కోడ్ వరకు వెళ్తాం. అపెక్స్ కోడ్ కూడా ప్రొఫైల్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. సో అది కూడా చూస్తాము. బట్ టుడే విల్ గో విత్ ద టూ ఫస్ట్ బేసిక్ డెఫినేషన్స్, బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్. ప్రొఫైల్స్ అందరికి ఓకే కదా? ఓకే, కమ్ ఆన్, అన్మ్యూట్. Yes, sir. Now let us imagine a situation. Okay, let us imagine a situation where I run an institute. Okay, I run an institute, and I am the proprietor of my institute. Okay, and I have all access to. When Hmm? Sorry, voice stuck in question మళ్ళీ Voice repeat stuck in చేద్దాం. okay, okay. So I am running an institute where I have access to everything as a system administrator అనుకోండి. సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ నాకు చాలా అన్ని యాక్సెసెస్ ఉన్నాయి. అయితే నా కింద ఒక 20 ఇన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నారు. 20 ప్రొఫెసర్ అనుకోవచ్చు, ఇన్స్ట్రక్టర్స్ అనుకోవచ్చు. సో 20 పీపుల్ ఉన్నారు. ఓకే, వన్ ఫైన్ డే ఐ వాజ్ యాబ్సెంట్. ఓకే, నేను యాబ్సెంట్ అయినప్పుడు నా లెవెల్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్, నేను కొన్ని రికార్డ్స్ యాక్సెస్, నేను కొన్ని రికార్డ్స్ని కంట్రోల్ చేస్తాను. నా లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్ నేను ఈ 20 మెంబర్స్లో ఒక పర్సన్ ఇన్ఛార్జ్లా పెడదాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, అర్థమైందా సిచ్యువేషన్? Yes, sir. అర్థమైంది. So I have 20 professors, and in that I want to make one person to get the controls as of me. Okay, తన ప్రొఫైల్స్ అంతే ఉండాలి, మళ్ళీ తన ప్రొఫైల్ చేంజ్ అవ్వద్దు. ఈ షుడ్ హ్యావ్ ద సేమ్ ప్రొఫైల్ యాజ్ ద ప్రొఫెసర్. అందరికీ ప్రొఫెసర్ ప్రొఫైలే ఉండాలి, నాకు ప్రొప్రైటర్ ప్రొఫైలే ఉంటుంది. సో ప్రొఫైల్స్ ఇక్కడ చేంజ్ అవ్వవు. బట్ ఈ షుడ్ గెట్ అడిషనల్ పర్మిషన్స్. Okay, he should get a additional permission to delete a record even in my absence. అక్కడ నేను 15 days లీవ్ పోతున్నాను అనుకోండి. ఆ 15 డేస్కి అతనికి ఆ 15 డేస్ ఆ 15 డేస్ మందమే మనకి వాళ్ళకి ఒక సపరేట్గా యాక్సెస్ కావాలి. ఓకే, సినారియో క్లియర్ కదా? సో హౌ వీ కెన్ అచీవ్ దట్ Yes, sir. సినారియో ఇన్ సేల్స్ఫోర్స్? లెట్స్ సీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పటిలాంటి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు జశ్వంత్ కూడా ఓకే, సేమ్ నేను ఏం చేస్తానంటే ద ఇంటర్నెట్ ఇస్ వెరీ స్లో. ఓ షట్. సో జశ్వంత్ కూడా ఇప్పుడు సేల్స్ రిప్పే అనమాట. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆలోచిస్తే, సో దెర్ విల్ బి వన్ మేనేజర్, ఆల్ ఆర్ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్. జశ్వంత్, రఘు, ఈవెన్ ఐ కెన్ క్రియేట్ మోర్ 5 users, బట్ ఆల్ ఆఫ్ ద యూజర్స్ ఆర్ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్. సో ఒక్క నిమిషం, ఇలా కాదు, మనం ఒక వర్క్ చేద్దాం. సిస్టమ్ నా యాక్సెస్ నేను చేంజ్ చేయలేను కాబట్టి ఐ వాంట్ సమ్ అదర్ పర్సన్ టు షేర్ హిస్ క్రెడెన్షియల్స్, ఐ మీన్ షేర్ హిస్ ఈమెయిల్ ఐడి. సో ఎవరన్నా ఇంటర్నెట్ ఓకే ఉందా? మనోజ్, ఎస్ సార్. ల్యాప్టాప్లో లాగిన్ అయ్యావు కదా? అవునండి. సరే, నాకు నీ ఈమెయిల్ ఐడి పంపి ఫస్ట్. తర్వాత నీకు పాస్వర్డ్ వస్తే రీసెర్చ్ చేయి. అంటే నేను జశ్వంత్ మేనేజర్ లానే ఉంచుతున్నాను. సో ఐ ఐ టేకింగ్ ద రఘు యాజ్ వెల్ యాజ్ మనోజ్ యాజ్ ఎ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్. చాట్ లో పంపించిన పేరు. యా వచ్చాను. So it's again the same process of creation. So ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ప్లాట్ఫామ్ యూజర్, దెన్ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ప్రొఫైల్. సో హూ ఆర్ హ్యావింగ్ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ప్రొఫైల్? సేల్స్ మేనేజర్ వచ్చేసేసి యశ్వంత్. ఓకే, దెన్ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ వచ్చేసేసి దెర్ ఆర్ 2 people,
one is Raghunandan, and one is Jashwant. Sorry, one is Manoj. So what these two can do? They can edit. Can they edit account or no? Share No ఏమి ఇచ్చాం edit. మనం? They can't edit na? Just create and read. Just create and read. Okay, just create and read ఇచ్చాం మనం. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి జశ్వంత్ కి ఐ మీన్ ద మేనేజర్ ప్రొఫైల్ కి మనం ఇచ్చిన యాక్సెస్ క్రియేట్, రీడ్ అండ్ ఎడిట్. Jashwant absent. Jashwant is on leave for 15 days. There is emergency and we need to provide someone from these representatives to edit the record, because these also they both are dealing, these three are dealing on the accounts only na. So someone who is really experienced, the for that person I want to give the additional access for few days. In that particular scenario, the concept which we will use in the Salesforce is called as permission sets. Okay, which is a temporary, or for the time being we can decide the time for which we can give the access. Okay, and it's a additional permission, as I told now, data and metadata, and the basic and advanced or additional. So this again, in this section we say it's a permission sets. Permission sets are the additional accesses given on above the profiles. Profile లేనిది permission sets ఇవ్వడం వీలు కాదు. Profile ఖచ్చితంగా ఒక user కి important. While we create or edit the user, there is a column called profile. For sure, it's a mandatory. But permission sets అనేవి we can create అన్నమాట. So let's create a new permission set. Okay. ఇది నాదేనా స్క్రీన్? అదే. One second. Let me load it. నాకు న్యూ బటన్ కనిపించట్లేదు. Okay, new permission set. This is the additional permission. Okay, permission set label temporary. Okay, my bad spelling. Temporary sales manager. Okay, API name should cover underscores. ఇది తెలిసింది మనకి. లైసెన్స్ వచ్చేసి స్టాండర్డ్ Salesforce platform license ఇద్దాం. Save it. Okay. So the permission set is created. ఇప్పుడు ఏంటి పర్మిషన్ సెట్ ఎలా ఉండాలి? పర్మిషన్ సెట్ లో ఓకే ఆబ్జెక్ట్ సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ చూస్తే ప్రొఫైల్స్ కి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో టెంపరరీ సేల్స్ మేనేజర్ పర్మిషన్ సెట్ క్రియేట్ చేసి ఈ పర్మిషన్ సెట్ లో ఆబ్జెక్ట్ సెట్టింగ్స్ కి వెళ్ళి ఓకే ఆబ్జెక్ట్ సెట్టింగ్స్ లో అకౌంట్స్ కి వెళ్ళి ఓకే అకౌంట్స్ లో ఎడిట్ చేసి ఓకే ఆల్రెడీ ఏం పర్మిషన్స్ ఉండే? క్రియేట్ అండ్ రీడ్ పర్మిషన్స్ ఉండే. ఇప్పుడు అవి మూడు కల్పిద్దాం, క్రియేట్, రీడ్, ఎడిట్ అనమాట. వన్ సెకండ్, లెట్ ఇట్ లోడ్. సో రీడ్, క్రియేట్, ఎడిట్. ఓకే, సేవ్ ఇట్. సో ఈ పర్మిషన్ సెట్ ఏ యూజర్కి ఇద్దాం మనం? ఇప్పుడు రఘుకి ఇద్దాం. సో వెన్ ద మేనేజర్ ఈజ్ absent, దెన్ రఘు షుడ్ హ్యావ్ దిస్ పర్మిషన్. ఓకే, అది ఎలా చేయాలి అంటే పర్మిషన్ సెట్కి మళ్ళీ వెళ్ళి ఓకే పర్మిషన్ సెట్స్లో మేనేజ్ అసైన్మెంట్స్. ఓకే, మేనేజ్ అసైన్మెంట్స్. ఇన్ ద పర్మిషన్ సెట్, select the permission set which you just created and edited, okay, modified. Click on the manage assignments.
Then you will get a list of users. Okay, let it load. So sorry, there will be no assignment. So when you click on add assignment, so which user you want? So in the present, in the absence of Jeshwant, is as is a manager, you want Raghu to be the manager. So there is some next button. Click on the next. Okay. Now, no expiration date is one thing. Set expiration date. Suppose for one day, sorry, one day or for 1 week, Jeshwant is absent. Okay. So for that particular week, for that 1 week, okay, starting from today to the 24th of March, who will be the manager? Who will be the manager since who will have the extra permissions as a manager? Raghu. Raghunandan. So assign it. If you see here, Raghu's profile will not change here. Okay, Raghu's profile is not changed. Raghu profile still he is under the profile sales representative profile only. But he has one additional assignment, temporary sales manager, which is a permission set. In that permission set, he can modify the records. Now, Raghu, share your screen and show it. See, as Raghu is a sales representative and Manoj is also sales representative. Both should have what? Both should have only create and read permission. Okay. But as I have added the permission set to the Raghu, okay, he will be having edit permissions as well. So extra permission, new permission set. So that's why we say permission sets are additional way of giving the access to the data or metadata. Reload. Yeah. See here, Raghu can see edit button. He got the edit button. Okay. Before he was not having the edit. He used to have only create and okay, create and read. But now he can edit, but not delete because delete I haven't given to any of them. Is this clear? Yes, Anna. So for additional permission, if you want to give, that you can do it with the help of permission Permission. set. That you can set the expiry date. Profile will not have expiry date. Profile for one particular user to enter into your organization, you should have a license given and you should have the a profile assigned. Unless the user have a profile, he can't access anything. Not even can't access. He can't be created even. Okay, we can't create a user without a profile. Permission set are optional for us. If you want to do some extra activities for that user, extra accesses need to be given to the user, you can give it. Okay. So in this chart, we have covered the basics, not fully, but the basics of these concepts: profiles, permission sets, user creation, and dealing with the access control for the data of data. Clear? Clear? Not clear? My voice is break. Okay. So these profiles and permission sets are clear, right? Still breaking?